Hello students, in this video we are going to study some physical properties, chemical properties and properties of matter and measurements of the matter. So yes, first we are going to study the matter, substance, and then state of matter. Here we know that what is matter. Matter, it is a massive substance which occupy the space, some space in the space, three-dimensional, that is called as a matter. Okay, here matter, we know that matter, it is in three states at ordinary condition. First, that is solid state, second one liquid state, and third one, that is gaseous state. In solid state, here this duster, this is a solid state, so it has some space, some shape. Okay, so it has a definite shape. Why it possesses definite shape? Because the molecules of this body, of this duster, they are closely associated with each other, and that's why it possesses the definite shape. So it is a closely associated molecule. Here intermolecular force of attraction is very high, and that's why it has the definite volume as well as definite shape. Second one, that is liquid. Here in the liquid, for example, water, diesel, milk, petrol, these are the examples of liquids. In liquids, molecules of the given material, matter, they are closely associated with each other, but they can move around the molecules of each other. Okay, and that's why they possess definite volume, but they do not possess definite shape. Okay, and third one, that is gaseous state. So gaseous state, the best example is this, air. Okay, so in air, the molecules of gases, they are apart from each other. So the intermolecular force of attraction is very small, and that's why they are far apart from each other, and hence the gaseous state do not possess definite shape and definite volume. So these are the three states of matters. आपल्या 11वी मध्येच 10व्या लेसन मध्ये 10वं चॅप्टर जे आहे त्याच्यामध्ये आपण याचे डिटेल स्टडी करणार आहोत. तर मॅटर किती आहे तर सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसियस स्टेट मध्ये. देन प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर. आता मॅटरला कुठल्या प्रॉपर्टीज असतात तर मॅटर म्हणजे काय ते कळलं आपल्याला. मॅटर म्हणजे काय तर मॅसिव्ह सबस्टन्स, त्याला आपण मॅटर म्हणू. मग मॅटर काय तर एनीथिंग that you feel, that you see, okay, that is called as a matter. मग आता हा इथे डस्टर, इथे खडू दिसतोय तुम्हाला, हा चॉक सुद्धा काय आहे मॅटर. हा माझा हँड जो आहे हा सुद्धा काय आहे मॅटर. इथे जर समजा हे तुम्हाला ऑब्जेक्ट दिसते तर याच्यामधला समोरचा स्पंज, दिस इज ऑल्सो मॅटर. मागचा हा प्लास्टिकचा कोटेड बॉडी, तर त्याला सुद्धा काय म्हणू आपण, इट इज अ मॅटर. मग आता या मॅटरला कुठल्या प्रॉपर्टीज असतात तर इट पॉजेस टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज. वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी, अनदर इज केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी कुठल्या तर लेंथ, मास, व्हॉल्यूम, डेन्सिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ऑल दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज. boiling point, melting point, all these are physical property. And then chemical property, chemical composition, their reactions, their chemical reactions, their interconversions, these are called as the chemical properties. Most important, that is the chemical composition. Okay. मग आता पहिले आपण काय पाहणार आहोत त्याच्या फिजिकल प्रॉपर्टी आणि त्याचे मेजरमेंट्स. मग कुठल्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आहे तर लेंथ, मास, व्हॉल्यूम, ह्या जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज. मग याला आपल्याला कशामध्ये मोजावी लागते तर आपल्याला त्याला घ्यावं लागते काहीतरी युनिट. फॉर एक्झाम्पल, आपण बाजारात गेलो, आईने आपल्याला सांगितलं की 1 डझन केळं आणायची. ओके, मग डझन म्हणजे काय हे आपल्याला माहिती पाहिजे. ओके, म्हणजे केळं हे डझनाने आणावी लागतात.
मग बटाटेही डझनाने आणू शकतो का आपण? मग बटाट्यासाठी आपल्याला कुठलं काय घ्यावं लागेल मेजरमेंट? येस, किलोग्रॅम, ग्रॅम. ओके. पण जर आईने दूध आणायला सांगितलं तर मग आपल्याला काय म्हणावं लागेल? 1 डझन दूध द्या. चालेल? नाही चालणार. मग त्यासाठी काय म्हणावं लागेल आपल्याला? मिलीग्रॅम किंवा लिटर. ओके. म्हणजे 1 लिटर द्या, अर्धा लिटर द्या किंवा 500 ml द्या असं आपण म्हणतो की नाही. मग आता हे सगळं काय आहे? तर इट इज ऑल अबाउट दिस इज कॉल्ड ॲज अ युनिट. ओके. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल लेंथ असेल, तुम्ही ज्या रूम मध्ये आता इथे व्हिडिओ पाहताय तर त्या रूम ची एक लेंथ जर काढायची असेल तुम्हाला तर ती लेंथ कशी मोडाल तुम्ही? की 10 मीटर आहे, 8 मीटर आहे. मग 10 मीटर किंवा 8 मीटर म्हणजे काय? तर 10 मीटर, 10 मीन्स हा झाला आकडा. ओके. हा झाला नंबर. त्याच्यानंतर काय लागलं? मीटर. मीटर हे काय झालं? युनिट. मग व्हॉट इज मीन बाय युनिट? Unit means it is a arbitrarily fixed, decided, okay, and universally accepted, that is fixed measurement that is called as a unit. मग unit म्हणजे काय? तर arbitrarily decided and universally accepted standards called as unit. Okay. मग आता इथे काही फिजिकल प्रॉपर्टीज आहेत, फंडामेंटल युनिट्स आहेत. कुठले आहेत? तर फर्स्ट आहे लेंथ. मग लेंथ म्हणजे काय? तर ही आपण एका 2 डायमेन्शनल जी आपण त्याचं मेजरमेंट घेतो, युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेड घेतो, तर एका लाईन मध्ये म्हणजे 2 पॉइंट्स मधल्या डिस्टन्सला आपण काय म्हणू? लेंथ. मग लेंथ कशी मोजायची असते? तर लेंथ त्याचा सिम्बॉल काय? L. ओके. इट इज SI unit of this length is meter. Meter and kilometer also. Also centimeter, but SI unit is meter. Okay. This meter symbolically it is represented by M. Small letter M. So in chemistry, the length it is in the order of. The length it is measured in case of atomic radii, ionic radii, electromagnetic waves, and in that case here meter, centimeter and kilometer they are too much large, so these are measured in the picometers and nanometers. So the conversion of meter into nanometer, that is 10 to the power minus 9. 1 meter is equal to 10 to the power plus 9 nanometer. That is 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter. And then 1 meter is equal to 10 to the power 12 picometer. Okay. This is all about the length. Length म्हणजे काय? 2 पॉइंट मधलं जे डिस्टन्स मोजतो त्याला आपण म्हणतो लेंथ, आणि लेंथचं हे युनिट. नेक्स्ट वन दॅट इज मास. So mass means what? Mass means that is the measurement of quantity of matter contained by body. म्हणजे बॉडी मध्ये जे मॅटर असते त्या मॅटरचं मेजरमेंट, that is quantity of matter contained by the body is called as mass. Okay. So mass it is symbolically represented by M. And SI unit of this mass is kilogram, and it's symbolically kilogram is represented by kg. So here mass, there are the 2 words related to the mass or quantity of matter, that is mass and weight. Okay. एक गमतीदार किस्सा सांगते. सपोज तुम्ही तुमचं वजन केलं आणि आपण खूप कॉशियस असतो आजकाल वजनाबाबतीत. मग वजन केलं तर आपलं इथे 80 किलो भरलं. फॉर एक्झाम्पल तुमचं 60 किलो भरेल, 55 किलो भरेल. तुम्ही अर्थवर एका ठिकाणी जाऊन 55 किलो भरलं तुमचं वजन, आणि तुम्ही जागा चेंज केली. म्हणजे आज महाराष्ट्रामध्ये आहे तर कुठेतरी दुसऱ्या एका टोकाला हिमालयामध्ये वगैरे गेले आणि तिथे तुम्ही तुमचं वजन चेक केलं. तिथे तुम्हाला असं फरक दिसून येईल की तुमचं वेट चेंज झालं. समजा तुम्ही इमॅजिन केलं की आपण चंद्रावर गेलो आणि चंद्रावर आपण आपलं वजन मोजलं. ठीक आहे, वेट मोजलं. तिथे तर तुमचं 5 किलो भरेल.
इथे 55 किलो आहे, तिथे किती भरलाय 5 किलो. म्हणजे काय झालंय की वेट जे आहे हे वेट चेंज होते आहे. जसं जसं तुमचे प्लेसेस चेंज होतात आहे ते वेट चेंज होते. बट क्वांटिटी ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन अवर बॉडी इज सेम. तुम्ही तर तुम्हीच आहात ना, तुमची बॉडी ती ऍज इट इज आहे. ओके, म्हणजे मास ऑफ युअर बॉडी इज कॉन्स्टंट बट वेट डिफरंट and it varies with the gravity or gravitational force of attraction which is act on our body. Okay, and that's why mass is more fundamental quantity than the weight. Okay, म्हणजे वेट कशावर अवलंबून असते तर मास ऑफ अवर बॉडी as well as gravitational force. If gravitational force changes according to places, then weight also varies. Okay, but mass remain constant and that's why mass is a more fundamental than weight. समजले? Okay. Next, time. Time कशात मोजतोय आपण? It is the very important factor in our life. So here time symbolically represented by T and its SI unit is second. Then symbol of second is S. Yes. Also time is measured in minutes, then hours, then days, years, and so on. Okay. But the SI unit of time is second according to IUPAC system and universally accepted standards. Okay. Then electrical current. So electrical current, it is symbol is I and measured in SI unit of that current is ampere. Okay, and it is represented by E. Then temperature. Temperature, it is symbolically represented by T. Thermodynamic temperature, it is symbolically represented by T and SI unit of temperature is Kelvin. And it is represented by Kelvin is represented by K. Yes. Temperature is also measured in Fahrenheit and degree Celsius. The conversion of this Kelvin to Fahrenheit, Fahrenheit to Kelvin and degree Celsius to Kelvin is just like this. Here 1 Fahrenheit is equal to 9/5 degrees Celsius plus 32. Okay. And 1 Kelvin is equal to what is the degree Celsius, means temperature in degree Celsius plus 273.50. This is the conversion of degree Celsius into Kelvin and Fahrenheit into degree Celsius. Next one, that is amount of substance. Amount of substance according to IUPAC system, International Union of Pure and Applied Chemistry. According to IUPAC system, amount of substance, it is measured into the moles. Okay, and that is the numbers of moles. So that's why it is represented by M, and it is SI unit of the numbers of moles or amount of substance is mole, MOLE, but representation is MOL. नीटच्या दृष्टिकोनातून हे लक्षात ठेवायचं आहे. आपला SI unit काय आहे? MOLE, but the representation of MOLE is only MOL, mole. Then density. So what is the density? Density means mass upon volume is called as density. We know that what is mass. Okay, and what is volume? Volume means it is the amount of space. Amount of space by 3D object, by this 3D object. This is the 3D object, and the space occupied by this 3D object is called as volume. Is called as volume. So the mass upon volume is called as density. So it is symbolically represented by D, and its SI unit, as we know that here density D is equal to mass upon volume. Okay, so the mass is, SI unit is kilogram and the volume is measured in m cube.
Okay, meter cube. So the unit of density is kilogram per meter cube. So here volume, that is one volume, it is 1 liter. And 1 liter is equal to 1 dm cube is equal to 1000 ml and is equal to 1000 centimeter cube. This is the conversion of units of volumes. Okay. So in this video we discuss about all these. Okay. So after watching this video, attempt the following questions. First question, write notes. First question, what is unit? First question, write the questions. So, what is unit? Second one, write SI units of A, length, B, mass, C, time, D, temperature, E, density. Then third one, what is volume? What is volume? And what are units of volume? Units of volume. Then fourth one, mass is more fundamental quantity than weight. Explain why.